zoande kanda shuju donji jedana de jalomar jirwa gangsu dan dendr tambe chunji chambe sembar deba tamjen de she are dambalai jedan luda no jenje chubon tanami kenan ro gunjen dana jizamba tamjen de sozon tenju ji. Hello, good evening, everyone. Once again, we are all together here to our DDL Sheda Buddhist History class. And I would like to say everyone, wishing everyone very good evening and extending my good evening, everyone. Xin chào tất cả các đạo hữu. Ngày hôm nay tôi xin gửi lời chào buổi tối, chúc tất cả các đạo hữu một buổi tối tốt lành. Chúng ta tiếp tục cái chương trình học về lịch sử Phật giáo của học viện DDL. Tiếp tục bài giảng của tôi từ tuần trước. So we are continuing the Buddhist history, which is about those who has been uphold the Buddha's teaching after Buddha's Mahaparinirvana. For example, the 7 patriarchs we already have studied. Then after that, 6 ornaments, for the Mahayana teachings. Then today we are talking about how the Vajrayana and the teachings, spread in the world. But basically, we have to know that the Vajrayana also was taught by the Buddha himself, but for some kind of extraordinary beings and some particular places, and then later how this Vajrayana teachings actually spread to the human world, and then who uphold and propagate, flourish this teaching, from one to another, and generations one to another, masters. So today we will talk about this. Chúng ta tiếp tục những bài học về lịch sử Phật giáo, về những vị đã trì giữ giáo lý của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt. Chúng ta đã học về 7 cái kho tàng của Phật giáo mà chúng ta đã học trong buổi trước, rồi 6 tràng hoa báu của Phật giáo Đại Thừa, và bây giờ thì chúng ta sẽ học đến cách mà Phật giáo của Kim Cương Thừa đã được giảng dạy và triển dương ra thế giới như thế nào. Giáo lý Kim Cương Thừa cũng được chính Đức Phật giảng dạy cho những chúng sinh xuất chúng, và cách mà Kim Cương Thừa đã được triển dương ra thế giới bên ngoài. Các vị trì giữ giáo lý Kim Cương Thừa và triển dương giáo lý qua từng thế hệ được như thế nào cho đến ngày hôm nay. So let's start our today's topic. So the Vajrayana basically have a very similar and very common history about the few masters in all lineage of Tibet, which these days we have 4 very major lineage or school of the Tibetan Buddhism, which is about the Vajrayana,
So all these four major Tibetan traditions, they talk and they have a common story about how Vajrayana actually spread to the human world and from Buddha. That is the one that you need to keep in mind. Another one is that a particular tradition of the Nyingma lineage, how the Nyingma lineage talk about the history of Vajrayana, how the Vajrayana actually spread from Buddha and then from the other non-human masters or deities, they spread to the world. And according to the Nyingma lineage, in particular tradition, according to Nyingma lineage, we will talk about the three symbolic, actually there are three, but the one is right now is not for beginner. So about the one, so we have two. The one is in your PowerPoint, the symbolic lineage, symbolic lineage, which is non-human and human great masters or human kind of very extraordinary masters, which we call the awareness holder or the wisdom holder, Vidyadharas. Those are quite uncommon than the human masters. That's called the symbolic lineage, and then they actually received the teachings from Buddha himself. And these Buddhas are the Vajrayanis Buddhas, Of course, the Shakyamuni Buddha, but also the Vajrayani Buddha. For like example, Vajrasattva, Kundu Sangpo, like this. Then the major lineage is oral lineage. Oral means orally, passed to the teacher, passed to his disciple. But also this is the very special, extraordinary, the way they pass one to another is extraordinary, not like these days, giving empowerments to the students. So the second one is oral lineage of the mundane individuals. Then after that, in the oral lineage of mundane individuals, we have three topic, which is, like I said before, is in a particular tradition of the Nyingma lineage. So we have how the Mahayoga Tantra, how the Mahayoga Tantra, the lineage, Tantra lineage, was flourished and upheld by one to another master. Then Anu Yoga, then Ati Yoga. So today we will learn about the Mahayoga mostly, because there are so many masters. You need to know their history, and then their activities, and their the commentary they wrote, the text they wrote, and the teachings they spread. So this is the basic information about today's topic. Xin lỗi, em xin sửa lại là lúc nãy thầy có nhắc lại về cái 7 vị đại học giả, 7 vị sư tổ của Phật giáo, chứ không phải là 7 kho báu ạ. Em nghe nhầm ạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ như
chúng ta đã biết là khi mà chúng ta học về lịch sử của dòng truyền thừa của Kim Cương Thừa thì chúng ta đều đã biết đến là có 4 trường phái lớn hay 4 dòng truyền thừa chính trong Phật giáo Kim Cương Thừa, và cũng có rất nhiều các cái tác phẩm bình giảng về lịch sử ra đời, hình thành, phát triển của 4 dòng truyền thừa này, và cách mà Phật giáo Kim Cương Thừa được xiển dương đi vào thế giới loài người. Đặc biệt nói về truyền thống ninh mã cổ mật, và cách mà ờ, giới thiệu về lịch sử Phật giáo qua truyền thống này. Kim Cương Thừa đã được xiển dương từ Đức Phật cho đến các cái bậc thầy phi nhân khác, các chư bổn tôn đã đưa Phật giáo Kim Cương Thừa đến với thế giới của chúng sinh loài người. Và cũng như theo cái lịch sử Phật giáo của dòng Ninh Mã thì có 3 cái dòng truyền thừa biểu tượng. Dòng truyền thừa biểu tượng thì có bao gồm là dòng truyền thừa biểu tượng, rồi truyền thừa phi nhân và truyền thừa nhân và phi nhân, gồm có các gồm có sự trao truyền của giáo lý đến các cái vị sư tổ, từ từ các vị bổn tôn rồi đến các vị phi nhân, rồi đến các vị sư tổ trong hình tướng con người, và các bậc đạo sư vĩ đại, các bậc đạo sư xuất chúng. Thì những vị này đã thọ nhận giáo lý từ chính Đức Phật, rồi từ các Đức Phật biểu tượng như là Đức Phật Phổ Hiền hay Đức Phật Kim Cương Tát Đỏa. Đấy là các vị Phật biểu tượng. Và dòng truyền thừa khẩu truyền là dòng truyền thừa mà Phật giáo đã được truyền theo hình thức là truyền khẩu, truyền từ miệng thầy qua miệng đến tai trò. Và ờ, với dòng truyền thừa khẩu truyền này thì cũng chia thành 3 cái chủ đề, chủ yếu là cũng tức là thành 3 nhánh, mà chủ yếu cũng trong cái truyền thống của dòng truyền thừa Ninh Mã Cổ Mật. Đó là cách trao truyền của mật điển Đại Du Già Mahayoga, rồi dòng truyền thừa mật điển đã được sinh sôi nảy nở và trì giữ bởi các vị đạo sư qua nhiều thế hệ. Sau đó thì ở bên cạnh đó thì có 2 dòng nữa là A Nậu Du Già và A Tỳ Du Già. Thì ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ bàn chủ yếu về dòng truyền thừa của Đại Du Già Mahayoga, về các hoạt động hoạt hạnh và giáo lý và sự giảng dạy của các chư vị. That's all. First, we talk about the symbolic lineage. The symbolic lineage means that a very higher bodhisattvas or the wisdom holders, the awareness holder, a great son of the Buddha, they received the Vajrayana teachings directly from the Buddha. And Vajrayana Buddha like a Kundu Sangpo, and Vajrasattvas, right? And the way they receive teaching is just like a symbolic. They don't need to receive empowerments like we do. So they're given in the symbolic, way. Like maybe they bless you with the letter A. And then in this letter A, the teaching will appear. All the Vajrayana teaching will appear, and then he received all Vajrayana teachings through the one letter. Such and such kind of the hands mudra, or giving some kind of signal, they just bless them and then they receive all the teachings, through this way. So those kind of a very extraordinary way
giving teachings, because the great deities, those are already extraordinary beings, higher beings. So the first, the Buddha Shakyamuni, who is in a form of Vajrayana, like Kundu Sangpo, Samentapadra's form, or Vajrasattva's form, they pass lineage of Vajrayana teachings to the three family Buddha, three family Bodhisattvas, you can say them, Bodhisattvas. So those are normally we know in Vajrayana, the Manjushri Bodhisattva, or Manjushri is also the Vajrayana deity, and then the Avalokiteshvara, then the Vajrapani. So these three deity considered as Vajrayana's the most, the actual source of the Vajrayana teaching that the Buddha passed through, to the world. So these three family bodhisattvas, actually received the teachings from Buddha himself, from the Kundu Sangpo, Samentapadra himself, through the symbolic lineage. Then later, whatever they receive, and then they spread to the non-human world, the first non-human world, And it says that the Manjushri actually spread in the God realm or heaven, So you can read in the PowerPoint, there's in details how the Manjushri actually spread to the first, the gods, in the heaven. And then through them another disciple who are also extraordinary disciple or student, in the God realm. Then Avalokiteshvara actually tamed the Nagas, the snake world, the snake beings. And then, for example, the Naga kings, Kalagriva was the first, the Naga extraordinary disciple of the Avalokiteshvara, who spread the Vajrayana teachings, Vajrayana traditions, through them. And then they teach another, they pass another Nagas. And then all the Naga world also tamed and spread the Vajrayana. And the Vajrapani, especially Vajrapani, tamed the Yaksha. Yaksha means a demon who looks like a human but have a different, more powerful than the human, but looks like a human shape. And those called the demon, those called the Yakshas world. And Vajrapani instructed or tamed the Yaksha world, Yaksha realms. So this way, the symbolic, these three Bodhisattva, the Buddha families, the deity have actually spread the first time the Vajrayana teachings, to the non-human world, and then with a very symbolic lineage and very skillful way that they receive from the Buddha of the Vajrayana, like Kundu Sangpo and Vajrasattvas, So that is the kind of a seed to spread the Vajrayana teachings to the human world, because those Naga and demons also are in the human world. The God Ram is in the heaven or in the sky, but those Naga and demons are mostly living in the human world, in the earth. So that's kind of the seed that is spreading the Vajrayana teachings to the world, Then after that comes the talking about how another tradition, another
kind of the story that actually this Vajrayana teachings, they spread through the Vajrapani to the five very special disciple, on some very certain place, Ừ. Khi mà nói về dòng truyền thừa biểu tượng, nói về vị vị con trai, người con trai vĩ đại của Đức Phật, các vị trưởng tử vĩ đại của Đức Phật là những vị mà đã được nhận giáo lý trực tiếp từ Đức Phật, như là vị Phật Phổ Hiền và Kim Cang Tát Đỏa. Tuy nhiên các vị nhận được giáo lý một cách thông qua những cái biểu tượng, chứ không phải là nhận quán đảnh như chúng ta nhận giáo lý ngày nay từ các bậc thầy, mà chư vị nhận được giáo lý từ Đức Phật thông qua các cái ký tự đặc biệt, như là ví dụ như âm A là biểu tượng của tánh không, hay là các cái thế ấn bằng tay, vân vân. Các cái biểu tượng, và có rất nhiều những cái biểu tượng khác nhau đã được Đức Phật truyền xuống cho các Ra vị ra 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 ra. theo như ý nghĩa của các cái giáo lý đó. Thì chư vị đã nhận được đầy đủ trọn vẹn giáo lý của Kim Cương Thừa từ Đức Phật, và đã đạt được những cái thành tựu là những chúng sinh đặc biệt. Ờ, và các vị trưởng tử như Phật Phổ Hiền và Kim Cương Tát Đỏa thì sau đó thì đã truyền giáo lý của Đức Phật, giáo lý Kim Cương Thừa của Đức Phật vào ba gia đình. Đó là đại diện cho ba gia đình, đó là Đức là các vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Kim Cương Thủ. Thì ba chư vị cũng tùy theo căn cơ của các chúng sinh và nguyện lực của các ngài mà các ngài tiếp tục truyền giáo lý vào các cái cõi giới khác nhau. Trong đó thì đặc biệt là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã truyền dạy giáo lý đến cõi thiên, đến các cõi thượng giới, và ngài đã ở trong cái bản PowerPoint mà ban admin đã chuẩn bị ở đây, thì các đạo hữu đọc kỹ sẽ thấy được những cái thông tin là Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có truyền giáo lý đến các vị chư thiên ở trên các cõi thiên giới, và ngài Bồ Tát Quan Thế Âm thì truyền giáo lý đến các cõi long tộc ở thường là dưới dưới nước, dưới đáy biển, dưới đại dương. Và giáo lý của ngài đã thuần phục được các loài rồng, các loài naga, các vị vua rồng, vua rồng, vua rắn naga. Trong đó có vị vua rồng có tên là Kalagriva, là một trong những cái vị đệ tử xuất chúng đầu tiên của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, và đã nhận được giáo lý Kim Cương Thừa của ngài. Và một bậc Bồ Tát nữa là Bồ Tát Kim Cương Thủ, thì ngài truyền giáo lý đến đối tượng là dạ xoa. Thì dạ xoa là một dạng chúng sinh mà có hình tướng như quỷ, trông cũng giống như là con người nhưng mà dữ tợn như quỷ. Và giáo lý của Bồ Tát Kim Cương Thủ thì đã thuần phục được các cái chúng sinh ở cõi dạ xoa, và thuần phục được các chúng sinh dạ xoa. Và các chúng sinh dạ xoa này thì thường là sống ở trong các cõi giới của loài người, và đặc biệt là như vậy là giáo lý của Đức Phật đã được các chư vị trưởng tử Phổ Hiền và Kim Cương Tát Đỏa truyền xuống ba vị Bồ Tát là Văn Thủ Sư Lợi, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Kim Cương Thủ, đã tìm ra những vị đệ tử xuất chúng ở trong các hàng nhân và phi nhân để
đặc biệt trao truyền, và trong đó thì Bồ Tát Kim Cương Thủ cũng đã tìm ra 5 vị dạ xoa đặc biệt để truyền dạy cái giáo lý của ngài. That's all. And especially from the Bhajapani. Bhajapani is one of the very special Vajrayana's deity, and not just a deity. Above that, Vajrapani is the kind of the treasurer of the Vajrayana's teaching. It says that whatever Buddha taught about the Vajrayana teachings, the Vajrapani is the one who collected all the teachings. Like we just, I just taught that Manjushri and Avalokiteshvara, and then Vajrapani, 3 Buddha families. So particularly the Vajrapani is the one treasurer of the all Vajrayana teachings, and he is the one who spread the Vajrayana teachings after Buddha passed away into Mahaparinirvana to the world. So particularly the Vajrapani, Vajrapani has many forms, different forms. And sometimes Vajrapani also considered as bodhisattvas. Now we're talking about the Vajrapani according to the Vajrayana teachings, who has a different form, but have same essence. So it says that now this is the the story that how the 3 yogas, the inner tantras, Vajrayana, the tantra, in the Vajrayana teachings we have 3 inner tantras, outer tantras, right? So when we talk about history, so we need to talk how these tantras, is the inner tantra or outer tantras, they come to the human world, who brought this and who taught this. This is the main point in the history. So now we will I will talk how this inner tantras, the 3 inner tantras, especially in the outer tantra, and then 2 inner tantras, the Kriya Yoga, Upaya Yoga, Yoga and Maha Yoga, Yoga Tantra, Kriya Tantra, Upaya Tantra, Yoga Tantra. These are 3 outer tantras. Inner tantras, the Maha Yoga, Anu Yoga, Ati Yoga. So Ati Yoga has a different story, we will come later. So these 2 outer tantras the 3 outer tantras and 2 inner tantra, how they spread to the world, is I'm talking about now. This is the particular history that we are more close to understand that how the human world spread this Vajrayana teachings. So it says that there is 5 noble ones of the genuine enlightened family. They gathered. Actually, they are the 4 are non-humans. 1 is the human. Non-humans like a Naga. They are Naga being, Yaksha, and gods as well, and human. Are you there, huh? Are you connected?
Is it disconnected? Oh, Hello. it's on. Okay, are you connected? Yes, I am now. Okay. Did you? So just let me finish what I heard, and then No. maybe maybe you need to repeat a little bit. No. Okay. Please. Yeah. Um, và khi mà trong trong ba trong Now, where I have to repeat. Okay. Anyway, please continue. Yes. Trong ba gia đình của ba vị Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quan Thế Âm và Kim Cương Thủ Bồ Tát thì là vị Bồ Tát Kim Cương Thủ thì được coi là một vị bổn tôn đặc biệt, một vị Bồ Tát đặc biệt, là được coi là vị Kim Cương Trì, là vị mà trì giữ tất cả các cái giáo lý của Kim Cương Thừa đến với thế giới loài người. Thì khi mà nói về các bộ giáo lý của Kim Cương Thừa thì thầy cũng muốn giới thiệu về các bộ giáo lý này còn được gọi là mật điển, và có tên gọi là các bộ ngoại mật điển và nội mật điển. Và khi chúng ta học thì chúng ta cũng sẽ được giới thiệu qua về cách mà các cái bộ mật điển này được giới thiệu vào với thế giới loài người. Ba bộ nội mật điển là gì và các bộ ngoại mật điển là gì thì cái thông tin cũng đã được các bạn ở trong ban admin chuẩn bị trong cái slide cho chúng ta xem rồi. Ken Paula, I just heard until you were talking about the three inner tantras and three outer tantras. Okay. That's it. Yeah. So now, in particularly, where we will talk about, we will know how this three outer tantra and two inner tantra were spread to the human world, and through whom, and where. So this is the history. So now let me talk about how this spread in the world and from where. So it says that there are five noble ones, the five disciples, which we call the five noble ones of the Buddhas. And all they are extraordinary disciples of the Buddha who received the who received the Mahayana teachings, and has a special connections, to Mahayana teachings, Vajrayana teachings, to spread in the future. So all these five noble ones are not a human. Only one is a human. The others are non-humans, like a Naga, and the Deva, and the gods, and the Yaksha, which means demon. So they were in the meditations, actually. They were in the very deep meditations. And after passing 28 years in the meditations, Buddha already passed away. And then they wake up from their meditations, after 28 years passed away, for the Buddha's Mahaparinirvana. Then after they realize Buddha is no more in the world, they feel so regret, and through their, grief, they all gathered together in one place, and then they cried, and through their, it says there they have a 25 different kind of lamentation song. It says 25 different kind of lamentation song, which means the 25 different lyrics in the lines they actually cried, And then
it has many meanings, like how the world will be protected by now, from now, if you already passed away, such and such prayers, they actually request and then said in the prayer, and then called the Buddha. Then through their powerful lament song, painful song, then the Bhajapani was appeared in that place, appeared above the sky on that place. Then the Bhajapani appeared, in front of them. Then Bhajapani taught all the teachings that the Buddha taught. And then Bhajapani has, like I said before, Bhajapani is the treasurer of the Vajrayana teachings, And then he has memorized, collected all the Vajrayana teachings that Buddha actually taught when he was living, to the different places in the world, of the samsara. Then he repeat, this is called the repeat, because this is not the taught by the Bhajapani. This is the repeat, whatever taught Buddha to the disciples, to the sentient beings. And then he collect them and then repeat to these 5 noble ones, And then receiving these Vajrayana teachings, then these 5 noble ones actually spread the world. Especially the Naga, the Naga king Takshaka, for example, among the 5 noble ones, the Naga king is the one of the 5 noble one, who is the Naga being, and then he taught to the Naga world. And the Yaksha Ulkamukha, whose name is Yaksha Ulkamukha, for example, he also taught to the demon land, in a demon place, And the human, the noble one is the Lichavi Bimalakirti, who actually spread this Vajrayana teachings to the human world, This is the place where actually they gathered, and then Bhajapani appeared, is actually now is in Sri Lanka, and has a very, very, amazing the mountain there is, and then very high. So these days, this mountain is actually called the Atom Peak, Atom Peak something, and then this mountain is worshipped by the 4 religions, Muslim, Hinduism, and Buddhist and Christians, So, but name is following the Christian name, the Adam Peaks. Adam means the Christians, some kind of the deity, and then there's a big footprint, and then they consider this is the footprint of the Adams, Adams. And actually, this place worshipped by the Vajrayana as well, and this is in Sri Lanka. And look at in the picture, you can see in the PowerPoint. And then, so this way, the first, those outer tantra and inner tantra, the teachings, the oral teachings, they spread through these 5 noble ones, and then especially the Bimalakriti, Lichavi Bimalakriti has spread this outer tantra and inner tantras, through the Sri Lankas, this mountain, to the human worlds. Also, there's the one particular story about how the Vajrayana teaching spread the world. This is still the symbolic lineage. Okay. Như vậy là chúng ta nghe tiếp về cái cách mà giáo lý Kim Cương Thừa đến với thế giới. Thì thực ra là có 3 ngoại mật điển và 2 nội mật điển được giới thiệu đến với thế giới loài người bởi các chư vị và các địa điểm như sau. Đức Phật có 5 vị đại đệ tử xuất chúng, và
năm vị này đã được nhận được cái giáo lý Kim Cương Thừa của Đức Phật, và các vị ấy đã đi vào thiền định rất là sâu. Và khi mà các vị ấy đang thiền định, thì Đức Phật qua đời, và các vị vẫn đang, sau khi Đức Phật qua đời đến 28 năm thì các vị mới thoát thiền. Thì trong năm vị này có một vị là trong thân tướng con người, còn 4 vị là phi nhân. Là 4 vị đấy là vua của Naga, loài rồng, các vị trời, thần và dạ xoa. Thì 5 vị tất cả, và sau khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn được 28 năm thì các vị mới tỉnh thức khỏi cái thời thiền của họ, và các vị cảm thấy vô cùng là tiếc nuối, và các vị rất là đau buồn. Cả 5 vị đều tụ hội lại cùng nhau và thương tiếc, khóc thương Đức Phật. Các vị đã cùng nhau sáng tác ra 25 bài ca khóc thương Đức Phật với 25 giai điệu, và vô cùng là thương xót và mang nhiều ý nghĩa. Và những cái bài ca này của các vị thì đã trở thành những cái giai điệu, những cái lời kinh để mà chỉ dạy là cách mà thế giới bây giờ sẽ được bảo hộ như thế nào từ nay trở đi. Và những bài ca này đều là những bài hát cầu nguyện đến Đức Phật. Và thông qua cái năng lực cầu nguyện, xót thương khổ đau mạnh mẽ của ca từ này, mà các vị đã gọi được Bồ Tát Kim Cương Thủ xuất hiện trên bầu trời, ở ngay phía trước mặt các vị ở trên trên bầu trời. Và Bồ Tát Kim Cương Thủ thì là người mà đã trực nhận toàn bộ giáo lý Kim Cương giáo lý Kim Cương Thừa từ Đức Phật. Và Bồ Tát Kim Cương Thủ đã được ví là vị Kim Cương Trì, tức là vị trì giữ các kho tàng giáo lý về Kim Cương Thừa, mà vị là người là ghi nhớ toàn bộ những giáo lý Kim Cương Thừa mà Đức Phật đã truyền dạy cho chúng sinh trong thời đại mà Ngài còn tại thế, ở khắp các nơi, ở khắp các thời điểm, ở tất cả các thời điểm, ở rất nhiều nơi, thì đã đều được Bồ Tát Kim Cương Trì lưu lại. Và đến cái lúc này thì Bồ Tát Kim Cương Trì mới nhớ lại và lặp lại tất cả những điều mà Đức Phật đã giảng dạy về Kim Cương Thừa cho những chúng sinh, cho tất cả chúng sinh, và cho 5 vị đại đệ tử cao quý này. Và 5 vị đại đệ tử cao quý này cũng có trách nhiệm là truyền bá giáo lý Kim Cương Thừa này đến với thế giới. Như là vị đại đệ tử Naga, là vị vua Naga thì là tên là Taskala, cũng truyền dạy giáo lý đến loài rồng. Rồi Raksa thì truyền là dạ xoa, thì truyền dạy giáo lý đến loài dạ xoa. Và một vị là tên là trong thân tướng con người thì cũng truyền giáo lý đến loài người. Và các vị lúc đấy là tụ tập ở một cái đỉnh núi rất là linh thiêng. Đỉnh núi đó thì lúc đó có tên là đỉnh núi Sumanakuta. Thì cái núi này hiện nay là ở Sri Lanka, và có tên là đỉnh Adam. Nó là một cái nơi mà được bao quanh bởi những cái dãy đồi đá mà không một cái người bình thường nào có thể đến được, và nó vô cùng là linh thiêng, và nó được kính ngưỡng bởi bởi 4 cái dòng phái tôn giáo lớn, chứ không chỉ riêng là Phật giáo, gồm có đạo Hồi, đạo Hindu cũng đều kính ngưỡng và bái vọng lên cái đỉnh núi linh thiêng này. That's it. Okay, now the oral lineage. So oral lineage is about
person to person, as a master to disciple, how this spread into the human world is, this is the time of the third council, as we already studied this about third council, in our previous sessions. The third session was after Buddha's Mahaparinirvana's 150 years, around these years, the third council was happened. And that time there was a King Kanishka. King Kanishka is a very great king, like King Ashoka. And he has one son. During his son's ruling, there were a great 500 Mahayanist masters, as a priest of the royal king family, and then those are very expert and scholar of the Mahayanist teachings. And this king, this Kanishka's son, who has the first time in the third council, during the third council, he written all these Mahayana teachings into the textbook, into the letter, And from his time, this is the time was when the Vajrayana, for example, the outer three tantras were slowly arising, and then he also this king also propagate the Vajrayana teachings, like a Kriya Tantra, the outer three tantras, like a Kriya Tantra and Upaya Tantras takes their time. Actually, in the Kriya Tantra and Upa Tantras texts, they actually, like I said before, the texts, the teachings that are repeated to these 5 noble ones, that is the one way to spread the Vajrayana teachings to the human world. Another, a very symbolic kind of the extraordinary, the way to spreading this Vajrayana, especially those Kriya Tantra and outer Tantras, inner Tantras, textbook, they actually fall down from sky to the human world, and then some kind of who have a karmic link with this, the masters, those who have a karmic link to spread them, they found this book and then they spread, and then they realize the meaning and then spread to other. So this time is already Kriya Tantra and Upaya Tantra, outer Tantra texts already spread this way, because they fall down from sky to the forest and nearby forest, and then those masters found, and then they read and understand it and practice it, because they have a karmic link. This way they already spread the Kriya Tantra and outer Tantras that time, during the third council of the Sangha. And then from then, there are many masters who received the teachings, Kriya Tantra and Upaya Tantras, lineage, and then spread to another disciple, So now we will talk about those masters who found this kind of the teachings, and then they spread, how they actually realize them, study them, meditate them and realize, and then they spread to another masters.
right now I prepared today we have not here prepared about how the Kriya Tantra and Upaya Tantra texts they actually spread. This has very minor stories. Today we will talk, like I said before, we will talk about the outer tantras. The first one is the Mahayoga in outer tantras. So how the Mahayoga teachings, the textbook actually spread to the world. So in the Mahayoga, the teachings, the texts actually fall down on the palace of a king, which king called the King Za. King Ja or King Za, I think it's the same. King Za. So actually he had a dream about this, that there is a very extraordinary stupa, one kind of the textbook, and the small kind of the Bajapani's statue was falling down to rooftop of his palace. Then, according to his dreams, he actually found those things above his palace, And then when he collect them and read the textbook, he never understand the meaning. And that time there was a so great master Kukuraja in the Indrabodhi's kingdom. So Indrabodhi kingdom is actually that time, now it belongs to the Pakistan, Afghanistan and Pakistan and around these places, And then Indrabodhi showed this textbook to the Kukuraja. And the Kukuraja is a very great mystic, master. And then who read this book and then understand the first chapter, which called the vision of the Vajrasattva, like that. And then through this way, the Kukuraja teach to the king Za, and then King Za also realized the Vajrasattva's this text, and then they meditate, and then they teach the sentient beings as well, other disciples as well, So all the Indrabodhi's kingdom was actually realized, become all the sentient beings there become realized, And then this way the Mahayoga was spread one to another masters. So we have here we have recorded, for example, in the Mahayoga lineage, we have recorded like 5 masters, King Ja and Kukuraja and Lila Vajra, which is also named for the Lalita Vajra, and Buddha Guhya and Vajra Hasya and Pravahasti, and then Guru Rinpoche and Guru Padmasambhava Lingwa Sin. So those King Ja, there can be many masters, but we are talking about some popular masters who propagate and uphold those Mahayoga tantras, one to another. So and then most popular, So the first it was founded by the King Ja, and then it continues to the one to another master and disciples, and then until the Guru Padmasambhavas, So Guru Padmasambhava's teacher was the Pravahasti, So those are actually in our PowerPoint very clearly. Bây giờ chúng ta nói
về dòng truyền thừa khẩu truyền, tức là dòng truyền thừa khẩu truyền là dòng truyền thừa mà giáo lý được truyền từ người này qua người khác, từ bậc thầy cho đến học trò, và đây là cách mà giáo lý khẩu truyền đã được mang đến thế giới loài người, kể từ cái lần tập kết kinh điển, đại hội kinh điển lần thứ ba, thì chúng ta cũng đã được học về, đã được nghe đến cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba ở trong các buổi học trước. Đây là cái dịp mà xảy ra vào khoảng 150 năm sau khi Đức Phật đã nhập diệt, thì xuất hiện một cái vị vua có tên là Kanishka. Vị vua này rất là nổi tiếng, cũng nổi tiếng như là vua A Dục ấy, vua A Dục là Asuka ấy. Và vị vua Kanishka này có một người con trai cũng rất là mộ đạo, và vị này cũng đến dự cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba này cùng với 500 các học giả, các cái bậc thầy của Đại Thừa ở trong cái lần kết tập này. Và vị hoàng tử này là một ờ, thành viên của một cái gia đình hoàng gia nổi tiếng, cùng với các cái vị đại học giả, các cái chuyên gia về giảng dạy giáo lý của Đức Phật, thì vị hoàng tử con của vua Kanishka này đã ghi chép, đã viết tất cả những cái lời kinh này. Thì lời kinh được giảng ở ở cái đại tập hội, cái đại tập hội kết tập kinh điển lần ba này vào trong những cuốn sách, và kể từ lúc này thì ba cái nhánh ngoại mật điển của Kim Cương Thừa bắt đầu được lan truyền và bắt đầu được xiển dương, được ờ, mở sau khi mà kinh văn đã được chép vào trong sách. Bắt đầu từ thời điểm này thì những cái giáo lý của Kim Cương Thừa thì mà lúc đó các vị ấy chép vào thì bao gồm có mật điển Kriya và Upatantra, và các cái giáo lý mà đã được ờ, Bồ Tát Kim Cương Trì truyền cho 5 vị đại đệ tử cao quý. Và bên cạnh đó thì các cái ý, bên 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 cạnh đó thì một cái nhánh khác của giáo lý Kim Cương Thừa cũng được truyền cho các bậc xuất chúng là uh, A Nậu Du Già, mật điển A Nậu Du Già, và Ati Du Già là Anutantra và Ati Yoga ấy, cũng được truyền cho các cái đệ tử mà các cái bậc thầy mà có kết nối về nghiệp, là những vị mà đã tìm thấy những cái giáo lý này và truyền cho những vị khác. Thì những cái giáo lý mà các vị này nhận được nó xuất hiện theo cái hình thức biểu tượng nhiều hơn. Nhiều khi các vị có thể nhận được ở trong không gian, trong không trung, vân vân. Và ờ, ở cái thời điểm này thì giáo lý của Kriya Tantra và Upatantra cũng đã bắt đầu được xiển dương và lưu truyền trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba của tăng đoàn với 500 vị đại đệ tử của Đại Thừa. Và rất nhiều các bậc thầy đã nhận giáo lý và từ đó truyền dạy về lập dòng truyền thừa, truyền dạy cho các đệ tử và duy trì, gìn giữ, trao truyền giáo lý, ờ, ghi chép lại cách họ trực nhận giáo lý, nghiên cứu kinh điển mật điển, chứng ngộ và truyền bá cho những người khác. Ờm, Tuy nhiên là hôm nay chúng ta sẽ không có nhiều thời gian nên là chúng ta sẽ chưa nhắc đến các cái nhánh như là Anutantra, Yoga hay là Kriya Tantra hay Upatantra, mà chúng ta hôm nay sẽ tập trung vào cái Maha Yoga, tức là đại du già, cách mà giáo lý và các cái bản bình giảng đã được chi nhận như thế nào. Thì ở trong kinh văn cũng như trong cái phần đã được chuẩn bị trong PowerPoint này còn nói rằng là giáo lý về đại du già này đã được gọi là rơi xuống cung điện của nhà vua. Ở đây là vua Ra, vua có tên là King Ra, là ngài tên là vua Ra. Và cái
giáo lý này đã xuất hiện ở cung điện của ngài ấy giống hệt như giấc mơ của ngài về giáo lý này, tức là ngài đã mơ thấy rằng là giáo lý xuất hiện ở một cái ngôi bảo tháp. Ở trên đỉnh của ngôi bảo tháp đấy là cả một cuốn kinh văn với bức tượng của Bồ Tát Kim Cương Thủ rơi xuống từ trên đỉnh của cung điện, và ngài tìm thấy tất cả những cái giáo lý này ở trong cung điện. Và đấy là trong giấc mơ thì ngài mơ thấy như thế, nhưng trên thực tế thì ngài cũng thấy đúng như thế luôn, và ngài đã tìm thấy. Tuy nhiên khi mà ngài mở ra thì ngài đã không thể hiểu được giáo lý viết gì. Thì lúc đó ngài tìm thấy một cái vị thầy là tên là Kukuraja. Thì vị này là đến từ cái vương quốc là Indrabudi. Ở lúc đây là vương quốc mà ở cái nơi Indrabudi, nơi này hiện nay là giáp ranh giữa Pakistan và Afghanistan. Và vị này là một vị học giả rất là lừng lẫy, và vị ấy rất giỏi, nên vị ấy nhìn cái bản kinh này, vị ấy đọc và đã hiểu được cái chương 1 là toàn bộ những cái tri kiến, những cái giáo lý giảng về Kim Cương Tất Đọa. Và vị ấy đã dạy cái chương 1 này cho hoàng tử, hay là lúc này là vị vua Kinh Gia này. Vị ấy dạy cho Kinh Gia, nhà vua Gia, và đã dạy nhà vua về thiền định này, và dạy ban giáo lý cho các vị học trò đệ tử. Lúc đó cũng có đủ nhân duyên gặp được cái vị thầy Kukuraja này. Và tất cả những người mà đã nhận được cái giáo lý này vào thời điểm đó thì lập tức là được chứng ngộ. Và đó cũng là một trong những cái nhân duyên mà khiến cho cái giáo lý Đại Du Già này đã được xiển dương mạnh mẽ và nhanh chóng hết từ người này qua người khác. Và lúc Đại Du Già lúc đấy là có 5 cái vị gọi là bậc thầy gốc nhận được cái giáo lý này trực tiếp từ cái vị Kukuraja này. Thì tên các vị ấy cũng đã được thầy nhắc đến, và cũng có nói đến ở trong đây. Ở đây là có ở đây là trong này có một cái đoạn chắc là trong cái PowerPoint cũng có nói Kukuraja và Indrabhuti cùng với Simharaja, Uparaja, con gái Gomadevi và những người khác, họ đã nhận được quán đỉnh và đã đạt được cái tập hội Mandala, đã đạt được cấp độ của Kim Cương Chỉ, đạt được cấp độ chứng ngộ cao nhất của cái giáo lý này ngay lúc đó. That's all. So, when you study about this history, it's important to keep in mind that when we talk about the lineage of Mahayanga, among these masters, they pass and then uphold. What is the Mahayoga lineage? So it's based on this text. Those teach about the Mahayoga lineage, Mahayoga traditions. For example, in this section, the lineage of Mahayoga, class of Tantras section, there are those from the King Ja to the Padmasambhava, in this long master's lineage, they were only spreading the Mahayoga Tantra's teachings, which is about there are the 18 different texts in the Mahayoga. Those 18 texts are the ones that are practicing, teaching, and upholding and spreading. Especially in the 18s, among the 18s, there are 5 very special texts. Among these 5,
For example, for the Nyingma lineage, the Mahayoga text out of the 18 is called Magical Net. This text is a quite kind of the source of all the Nyingma lineage, Mahayoga lineage, according to Nyingma traditions, source of all practice of for example, we have two stages, right? The completion stage and the creation stage. This kind of practice, all this practice, this comes from source of the magical net, which we call the Maya Jala Tantra. And for example, if I give you example of Gelugpa traditions, all their tantric Vajrayana practice of creation and completion stage, they're based on the Kala Chakra Tantra, which is also Mahayoga in the Mahayoga section. And then there are 18 different kind of tantras, only in the Nyingma lineage. And Mahayoga Tantra is another kind of text they found from the Gelugpa's lineage masters, like a Kal Chakra, even like there are many other masters. And the Kagyupas like a He Bajra also comes in a Mahayoga lineage, but has a different story. He Bajra Tantra, which is the source of the all Kagyu lineage, their Bhajana practice. Kal Chakra and Guhya Samaja. Guhya Samaja means another Kal Chakra, another Tantra text they brought from another Indian masters whose lineage mostly spread in the Gelugpa. And He Bajra Tantra also is Mahayoga's Tantra, and then also found by another great Indian masters whose tradition spread into the Kagyu lineage, And then the one that we present, at the moment that we just talk and mention about, study about, are the Indian masters, and those lineage are spread into the Nyingma traditions, Nyingma traditions, and through the 18 different kind of texts of the Mahayoga Tantras. So this is the way you need to understand, when you talk about the Mahayoga lineage or those Tantra lineage, what is the text that they're actually spreading and practicing, and who is the master, So this is the main key point in the history that you need to keep in mind. So I think that's all today. Khi mà nói về cái đại du già, giáo lý của đại du già và tức là Mahayoga thì trong những các cái bậc thầy mà đã truyền dạy thì các ngài đã truyền dạy về các cái truyền thống của đại du già, bao gồm các cái lớp mật điển, các cái chia thành các cái nhánh khác nhau, ví dụ như từ vị vua Ra cho đến Đức Liên Hoa Sinh, làm dòng truyền thừa của rất nhiều các bậc thầy vĩ đại và đã chỉ truyền mật điển của đại du già thành 18 bộ mật điển đại du già, chia thành các phần là thực hành, truyền dạy, trì giữ và xiển dương, chia thành 4 phần. Như thế, và trong 18 cái bộ này thì có 5 cái bộ gọi là bản văn rất là đặc biệt, và trong 5 cái bộ bản văn đặc biệt này thì có là dòng ninh mã cổ mật, có sử dụng hầu hết là tất cả những cái bản văn này đều là thuộc cái sở hữu của dòng ninh mã cổ mật. Và trong đó thì trong 18 cái bộ mật điển này ấy, thì có những cái bộ rất là nổi tiếng như là bộ Mạn Đà La của Đại Huyễn Võng
magicalness ấy, là cũng giống như là gọi là nguồn gốc của tất cả những cái giáo lý kinh văn của dòng truyền thừa Ninh Mã của Mật, và là nguồn gốc của mọi cái thực hành của Ninh Mã. Như là khi mà chúng ta nói đến các cái giai đoạn của thực hành, gồm có thực hành sinh khởi và hoàn thiện. Các cái giai đoạn thực hành yoga ấy, Juja ấy, thì có cái thực hành sinh khởi và hoàn thiện, creation và completion ấy, thì đều là những cái bộ giáo lý được lấy từ cái 18 cái bộ mật điển của Đại Du Già này. Ừm, Đây là thuộc về đây là lịch sử của giáo lý của dòng Ninh Mã Cổ Mật ạ. Thế còn tương tự như vậy thì khi mà chúng ta nói đến những cái dòng khác, ví dụ như dòng truyền thống Gelug ấy, Gelugpa ấy là truyền thống mũ vàng mà của Đức Đạt Lai Lạt Ma đấy, thì tất cả những cái giáo lý thực hành, những cái giáo lý mật điển của họ thì họ không phải dựa vào 18 cái bộ này, mà họ dựa vào là thực hành giáo lý của Kala Chakra. Và 18 cái bộ mật điển này thì chỉ thuộc về cái dòng Ninh Mã thôi nha. Và các cái bậc thầy của dòng Gelugpa thì họ họ thực hành những cái mật điển, những cái pháp tu mà sinh khởi hay hoàn thiện thì họ đều dựa vào cái giáo lý Đại Du Già mà thuộc cái bộ mật điển của Kim Cương Thời Luân, tức là Kala Chakra. Hay là Kagyopa cũng tương tự như vậy. Những ai mà thuộc cái hoặc là hiểu biết về những cái giáo lý của dòng Kagyopa ấy, là họ họ thực hành những cái bộ như là bộ Hevaja ấy, thì họ cũng là có nguồn gốc từ những cái ờ, đại du già của Kim Cương Thời Luân, Kala Chakra. Hay là cũng hoặc là Kusamava thì cũng là một cái dạng bản văn khác của Kim Cương Thời Luân. Và hầu hết các vị mà đại đạo sư Ấn Độ mà xuất phát từ những cái dòng Ninh Mã Cổ Mật thì sẽ thực hành các cái pháp tu của họ dựa trên ờ, đều có nguồn gốc từ 18 cái bộ mật điển của Ninh Mã mà có được đề cập ở trong cái phần lý thuyết này. Và bạn admin, bạn ấy cũng đã bạn bạn Mi bạn cũng đã soạn ra từ cái nội dung mà thầy chuẩn bị cho chúng ta rồi đấy ạ. Thì khi mà chúng ta học về cái giáo lý, về lịch sử giáo lý của Ninh Mã Cổ Mật thì chúng ta nên hiểu, chúng ta nên nên biết được những cái thông tin quan trọng như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần trao đổi chia sẻ về lịch sử Phật giáo của dòng Ninh Mã đến đây ạ. That's all. So when you study the history, these are the basic things that I collected and prepared as a PowerPoint. We have collected and prepared this as a PowerPoint. These are as a basic information for you, and these are like a direction. So you need to take this information and you can research more and more, read more and more books related this and this great masters, and then you can understand these are the Mahayogas, the masters who spared such and such texts. Mahayoga was actually spreaded from this master, and then it was the actual practice, and then this lineage comes from such and such masters and from the Samantabhadra, Vajrayana deities, Vajapani, So this way you can understand properly history of the Buddhists, whether it's the Mahayana or Vajrayana. Even in the Vajrayana, not just a single text or lineage. There are many multiple lineage and multiple texts. So this way you can deepen your knowledge through the history and through the study. So
please take this as a basic information and go to research and properly understand each of their history. And then you can also research their history and clear more and more, and then also you can kind of do the explanations about those the master's history, and then come to me. Then we can discuss all together in deeper way, in deeper level. So that's what I'm expecting from my students, So they have all the informations, go research through this direction, then come back to me. Then we can discuss more advanced level of those history, So that is my expectation from all the students here. Yeah, like this. That's all. Ngày hôm nay thì tôi cũng có chuẩn bị cho các bạn một số những cái thông tin mà các bạn đã thấy là bạn My có chia sẻ với các bạn ở trong slide hoặc là trong cái bản doc, bản file tài liệu Word ấy, thì các bạn sẽ thấy là đây là những cái thông tin nó mang tính là chỉ dẫn, hướng dẫn và căn bản nhất, mà dựa vào đấy các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn nữa để hiểu về các lịch sử của các dòng truyền thừa của Phật giáo Kim Cương Thừa, cũng như đặc biệt là lịch sử của dòng truyền thừa Ninh Mã Cổ Mật, cùng với các cái bản văn, các cái pháp thực hành. Thì thầy cũng mong muốn là chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ, bởi vì chúng ta là những người mà thực hành và đi sâu vào giáo lý, thì những cái thông tin mà thầy có thể chia sẻ với chúng ta hôm nay nó rất là sơ cơ, nó rất là sơ đẳng, nó ở bên ngoài thôi. Còn thầy khuyến khích chúng ta nên đào sâu, tìm hiểu sâu thêm về những cái thông tin này để có thể hiểu sâu thêm về pháp, về lịch sử của Phật giáo Kim Cương Thừa, của dòng truyền thừa mà chúng ta đang tu tập thực hành. Và khi mà mọi người tìm hiểu sâu thêm và có những cái câu hỏi cụ thể liên quan đến cái phần này thì có thể gặp lại thầy để thầy giải thích thêm, thầy chia sẻ thêm về những cái để cùng nhau trao đổi để hiểu thêm về giáo lý và lịch sử của dòng truyền thừa. That's all. Sonam di tamje zembani tone nyeben janam pamje je yega naje banan siben zolen joan jowa jo lama kukam samwar soan de chondo kuse ringwar Chinlen darjin jembar soan de lama dan jawa member chinje lo Peme renlo nganjurun zoba je nyedun nyembo shindandi. Kanji zamdaren tenpa sintenpa mino shedan trube zenjur ji. Kenlo shesum renlo je zamling sasum gyab. Dorju shesum nawanda manjal tusum jele sho. Thank you very much, everyone. I would like to thanks for our admin group and our interpreter, Ha, and everyone who joined today. Thank you very much, and see you soon again in the next session with another history in the Vajrayana tradition. Thank you very much, and see you soon. Thank you, Rinpoche. Good night, Rinpoche. Cảm ơn chị. Thank you, Cảm ơn Rinpoche. chị. Thank you, Rinpoche.